Okay, session is being recorded. So it is recorded session. I can share it to you. Okay. So I guess online people, everyone can hear me clearly. If not, right, please ping me in the chat box or raise your hand. Okay, fine. So today we'll start work on the Salesforce here. Okay, we'll start working on the Salesforce. So once the batch has been freezed, okay, once the batch has been freezed, at that time I'm going to introduce the project for you. At that time, you just count your day one on the Salesforce. Okay. Still, a couple of people are joining, going, right? Still, the batch has not freezed. So, we'll continue on the Salesforce. Once the batch has been freezed, on the day one itself, you can consider it. Okay. And we are going to deal about the project. Clear? Okay, fine. So, today we'll concentrate on Salesforce. The last week, I have given demos completely. So, like, what is exactly the Salesforce is, on what areas we are going to be work, and how we need to be concentrate, and what are the expectations, and that means we have given a roadmap actually, and the expectations and strategy for the next 90 days, right? So, today we'll see practically something, okay? Like, how can I logging into the Salesforce? How to create a records inside a Salesforce, and a walkthrough of that Salesforce framework we'll see. Clear? This is our expectation today. Ready? Okay. So if you consider, do you know how to sign up in Facebook? Did you take any training to sign up on Facebook? Simple kada, right? Similarly, to make sign up on Salesforce is also very simple. Sign up on Salesforce is also very simple. You need one registered email ID is enough. Okay, I'll show you that one how to do. So before going that, I asked you to do some research. What is the site name? Salesforce.com. This is very, very important for us. What is this? Salesforce.com. This is the official website which is coming from the Salesforce. So we are going to do some research on this. Okay. Here you can see the products that are, which is supported by the Salesforce. Okay. So we are going to use these products in the market, in your project. Okay. So we are going to deal sales and service initially in your project scope. Okay. And these are the different industries as we already seen. Okay. Like banking, insurance, okay, retail, NGOs like non-profit organizations, healthcare, like this different industries that Salesforce is going to be support for you. As I said, you Salesforce is a company, right? Salesforce is a company. From that company, we got one tool into the market that is called CRM. What is that? CRM. CRM means customer relationship management tool. That means how you are taking care about your customer, right? How you are attracting the lead, and how you are converting that lead to a customer and providing service to that customer. So all these things will coming into the CRM. We'll do postmortem on the CRM the next coming days with a project scope. Okay, fine. So what is the website? Come on, salesforce.com. So salesforce.com. Scroll down, just click on any one of the link, give your details, just click on watch. Because I'm a duplicate person. Yes, according to my experience, according to my working exposure, okay, and what are the documents I have been gone through on the Salesforce official documentations, I got consolidated idea, and I'm giving that idea to you. So that definitely it is a duplicate part, isn't it or not? Then where are the original documents?
As I said you from the beginning onwards, I can give only 5% of knowledge to you. That is a maximum anyone can give you, isn't it or not? Remaining 95% is there in your hand. How? By doing some research. By doing some research. So you have to open like this salesforce.com. Go through it, what it is. Clear? Just go through like this. Okay. Now, there is another option for you that is called developer.salesforce.com. What is this? Developer.salesforce.com. If you see this website, here it mentioned developer, right? Isn't it or not? So I can say this website is nothing but a Bible, a Bhagavad Gita, a holy book, whatever it may be for a developers. Because we all are going to become as a developers in the next 90 days with a different rules. Clear what I'm trying to say? So that means every day our expectation is open this website. What is the name of the website? Yes, developer.salesforce.com. No matter whether you are a fresher or an experienced or a career gap or even you have a 13 years of experience, no problem at all. You have to open this site called as developer.salesforce.com and you have to be go through each and everything because in industry, you know, whatever the work you do today, the same work will never come tomorrow. Today you are working on the sales cloud here. Tomorrow you got work on the service cloud. But you don't know about the service cloud. Who will help you? You'll call to Srikanta. Srikant, I'm working on the service cloud. Could you please help me? You never explain the service cloud in the class trainings. Okay. Aladutara? No. Even in the industry, no one will helpful to you, but these documents will be helpful to you because these are the original documents. So what is my expectation from you is if I give 5% of knowledge, rest of the 95% is there in your hand. So how to do that one means you have to do the research and close the requirement. How to do the research means there are original website is there. What is this? Developer.salesforce.com. You can find out anything here. You can find out anything here. Anything. See here documentations will be there. You can find out so many documentations, whatever you want. This is a original site. Clear? Right? If anything you don't know on the Salesforce, immediately come to the developer.salesforce.com and you have to look into this. Clear? I given you two URLs. One URL is salesforce.com. Clear? That is the official website of a Salesforce. Okay? And the next thing is developer.salesforce.com. Every day you have to open this one. Right? Just look what is there. See, Salesforce has given a new things for you. I don't know what is those new things. What should I do? I'll open this website and I'll find out any new announcements are there or not. Clear? అర్థమైందని నేను చెప్తున్నాను. So according to me, when I'm in the industry, every day I'll open this one and I'll go through the documents. How I gain the knowledge and I never learn anywhere. No one teaches me about the Salesforce. Okay. But how I learn? Because looking into this original documents. Because this is a original. I'm a duplicate guy. You understand? Don't go for the blocks also. Blocks is also unnecessary for you. Blocks sells kada. Salesforce blocks ఉంటాయి చాలా. Okay. Blocks చూడాల్సిన పని లేదు మనకి. ఏం చూడాలి? developer.salesforce.com. Go here and watch it. Clear? Any questions so far? Yes. And there is another website called Trailhead. What is that? Trailhead. This is for learning part. Trailhead.salesforce.com. Three websites. Salesforce.com, developer.salesforce.com, Trailhead. At the moment, so I'm going to explain you what is Trailhead. You are a newcomer here. You want to learn about Salesforce very much.
with exercises. You know the exercises assignments. So you can find it here. Those exercises and assignment. The package will be available here. What is the website here? Trailhead.salesforce.com. Trailhead.salesforce.com. You understand this one? So here you just sign up. After that, you will get some options here to learn something, or modules, or projects. So many things will be there. For example, I just open this. Like this exercises, assignments wise will be there. You just accept and gain the points. But not today. Hero sales in parallel. I know how to make this one. Okay, just follow my instructions. Clear? అర్థమైందా ఏం చెప్తున్నాను? Very cool, right? So far, no problem, right? Understood? Okay. So if you are facing any issue, please let me know. This is very, very important. And you already know, right? Why you came here? To gain job. Not to learn Salesforce. To gain job, successful job. We need high packages. Isn't it or not? And also not only that one, we need to survive in our job. Isn't it or not? To make a survivability in the job, your first priority is asking the questions. Cross questioning is very important, because I want to learn something new from you if you ask a cross questions to me. Isn't it or not? అర్థమవుతుంది నేను ఏం చెప్తున్నాను? క్లియర్? సో 3 వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ చేశాను. One is salesforce.com. As I said, it's an official website which is delivered by the Salesforce. And there is another website called developer.salesforce.com. So as I said you, it is a Bible, holy book, Bhagavad Gita. Why I said those 3 things? Because every day you have to open this one and gain knowledge. If you stuck somewhere else, you come here and find out, and you can also talk with the communities. There will be a communities also available here. Here is this community. See, developer blogs, all these are communities. You can connect with community people. All MVPs will be there. You can ask question. Okay, they'll answer you. When you're stuck, they'll answer you, right? Understand? And there is another option that is called trailhead.salesforce.com. This is a learning platform where you can do the exercises and you can gain the points. Okay, and you'll get some badges. Our expectation on the trailhead is we are going to go for a ranger. What is that? Ranger. That is our expectation. Before, after completion of all your activities, you will definitely become as a ranger on the Salesforce. Clear? Right? So our expectation is 2 certifications. How many certifications? 2 certifications. So basic level certifications. One is admin, another one is PD1, platform developer one. I'll explain that one later, not today. Ardhainda? Did you get what my expectation is? Munikalanka? Any questions, online people? If you have any questions, please raise your hand, or you can chat your question on the chat box. So no questions. So I am going to be proceed more. Ready? Okay. Do you know how to sign up Facebook? Do you know how to sign up Google account? Right? Similarly, you can sign up on the Salesforce. See, there are different editions will be there on the Salesforce here. Okay. As I said, Salesforce is a company, right? It's a cloud-based company, right? So if you want to work on the Salesforce, they given you some editions. I'll show you those editions. Okay. Editions enti anukuntunnara? Netflix lo editions unnaya? Aha kodi manchi editions vachinayi chusara? Aha Gold. Similarly, Salesforce is also have some editions. Okay. Anyway, I just want to make you something, but that is different. This is different. See here. See, when I click on Salesforce editions, I'm doing some research. Chudandi, understand chesukondi, Mr. Raghavendra. Right? I just type on something here like Salesforce editions. Help.salesforce.com.
Now another website. What is that? help.salesforce.com. I just opened. This is the official website of the Salesforce. See, if you see down, there are editions, there are blogs also coming. Isn't it or not? Did I open those blogs? Why? Because those are not updated, up to date. But this is official website which is coming from the Salesforce. It is up to date. Isn't it or not? Okay. When I click here I can see something options called help.salesforce.com. It will help to me. Right? ఏమున్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఎసెన్షియల్ స్టార్టర్ ఇది న్యూ వెబ్సైట్ ఇది న్యూగా వచ్చిందనమాట ఇదివరకు లేదు ఓకే ప్రొఫెషనల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అన్లిమిటెడ్ డెవలపర్ క్లియర్ వాట్ యు మీన్ బై ఎడిషన్ మీన్స్ it is a working environment where we develop the applications over there. We will create some production unit, we'll create some staging units. Okay, we will develop the application over there in one platform. That platform is nothing but editions. So we can opt the editions based on the requirement. We can opt. Yeah, I'll make a mute. Boss, మీరేం డిసైడ్ చేయాల్సిన పని లేదు. It's not required for you to decide which edition I am going to be work. Okay, it is going to be taken care by the product owner and the persons who are going to be deal the projects. Okay, if you see in real time, in your real time project, we are going to be working on the unlimited. What is that? Unlimited, enterprise, professional, starter, essential. Like this, different editions are there. If you go to the interview perspective point, they'll ask you one simple question. But you are working on one of the project, right? In which edition that project is belongs to? అవునా నీ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అన్లిమిటెడ్ అని చెప్పండి ఏం చెప్తారు అన్లిమిటెడ్ అనే చెప్పండి ఓకే అంటే which edition I would like to choose means based on the usage. In the demo class I said you one thing. What is that? Boss, I want only drinking water. I want only the drinking water. So I will pay only 20 rupees. And pay 20 rupees and I'll get that quantity. And I want water for my whole apartment. I'll buy water tank and I'll put 1000 rupees. Right? Isn't it or not? Based on the usage or not? Now I have a huge entrepreneur application I want to be developed, a large application. And I have like almost 2000 plus end users are going to be use my application. At that time, definitely I'll go and use this unlimited. అంటే నా క్వశ్చన్ లేదు మీరేం బట్టి పట్టాల్సిన పని లేదు no need to be mug up or anything else, just it's a common sense understanding what I'm trying to say, right? డెవలపర్ తీసుకోవాలా అల్టిమేట్ అన్లిమిటెడ్ తీసుకోవాలా ఎంటర్ప్రైజ్ తీసుకోవాలా అనేది you need not to be decide. You need not to be decide. Who will decide? The customer, the client will decide because of their importance and the usage. Because of the usage, they will choose it. Okay, but all are costly. Costly. Why I'm saying the costly means you have to put a amount before learning all these things, except developer edition. Developer edition is a free for us. Developer edition is a free of cost. So generally in industry, people use this developer edition. In industry, people use this developer edition. In which case they'll use a developer edition means to do some POCs, proof of concept. What is that? Proof of concepts, right? But in real time, people majorly work on the unlimited editions because of the large usage. They'll definitely, because in 13 years I have been worked on the Salesforce. Every time I have seen the unlimited edition and enterprise edition. Every time I have seen unlimited edition and enterprise edition, right? Definitely your projects is also belongs to any one of these two in real time, but they are costly, right? You don't know how much cost. Okay, pricings.
See, USD means US dollars. Per user, how much this is? 25 for starter. For unlimited, $300 per user. Per user per month, $300. Costly, right? $300 means costly, right? So, but we are students, right? I want to learn something about the Salesforce, right? So Salesforce has given one more edition. That edition is nothing but a developer edition. In classroom level, we will work on the developer edition. Understand? But you should never expose that you're working on the developer edition. Clear what I'm trying to say? You should never expose that you are working on the developer edition. Why? In real time, we use developer edition as a proof of concepts. Original projects దానిలో చేయరు. ఓకే, ఏంటి మరి డెవలపర్ ఎడిషన్ క్యాలిబ్రేషన్ ఎడిషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కెపాసిటీ వైజ్ డిఫరెన్సెస్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఏంటది? కెపాసిటీ వైజ్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. లెట్ us say my unlimited edition is dealing with 100 GB. This one deals with only 5 MB. Are you getting the point what I'm trying to say? Right? Capacity wise differences are there. Features and everything is a common. The Salesforce features and everything is common. Okay. But what is the difference? Capacity wise differences are there. So as I said to you, one is salesforce.com website and another one is developer.salesforce.com and another one is trailhead.salesforce.com and another one is help.salesforce.com. These are the websites regularly we are going to be touched on. There are different types of editions are there. ఏదన్నా క్లాస్ రూమ్ లోనే వచ్చేయాలి. ఏదన్నా క్లాస్ రూమ్ లోనే వచ్చేయాలి. ఎంటర్టైన్ చేయమంటే చేస్తాను, సూపర్గా చేస్తాను నేనైతే ఎంటర్టైన్మెంట్. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, అక్కడికి వచ్చి కూడా చెప్తా క్లాసులు. సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళొద్దు. ఓకేనా? వెళ్తున్నారా అక్కడికి? వెళ్ళట్లేదు కదా, వెళ్ళకండి. ఓకే. సో ఎన్ని ఎడిషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను నేను? 1 essential, 2, 3, 4, 5, 6 developer, right? In classroom level, which edition you are going to be work? Okay. But actually in a real time, which edition? Unlimited. If anyone asks you, we are going to do the project in next coming days, right? Once the batch has been freezed, we are going to start day one itself project rise, right? At that time, we start developing project on developer only. But we'll say to the people that you are working on unlimited edition. Unlimited edition. Clear? ఎందుకంటే cracking the interview is very important for us. So you have to apply the strategies. Definitely, the mindset of panelist. ఒక ప్యానలిస్ట్ యొక్క మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇతను ఫేకా కాదా అని డిసైడ్ చేయాలి ఫస్ట్. ఒక ఇంటర్వ్యూ 1/2 అవర్ నుంచి 1 అవర్ వరకు ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది? 1/2 అవర్ నుంచి 1 అవర్ వరకు ఉంటుంది. నేను ఎందుకు స్పెండ్ చేయాలి 1/2 అవర్ నువ్వు ఫేక్ అయితే? సో నువ్వు ఫేకా కాదా అని చెప్పేసి నేను కొన్ని ఎలిమినేట్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతా. అందులో ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి, ఏమని? విచ్ ఎడిషన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు అని అడుగుతా. జనరల్ గా స్టూడెంట్స్ అందరూ ఏం చెప్తారు? దేని మీద పని చేస్తారు? డెవలపర్ మీద పని చేస్తారు. అందరూ ఏం చెప్తారంటే, బాస్ నేను డెవలపర్ మీద చేశాను. అర్థమైపోయింది ఇంకా నువ్వు ఫేక్ అని. క్లియర్? సో విచ్ ఎడిషన్ యూఆర్ వర్కింగ్? ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ వాట్ వీ నీడ్. క్లియర్? అందరూ ఒక మాట మీద ఉండండి. Online people, Unlimited. which edition you are working, please type in the chat box. Unlimited. Okay. Right. I will give you these links at the end. Please follow. Ready? Okay. మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, సో దట్ నేను ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఒక చిన్న డ్రామా ప్లే చేద్దాం. రెడీయా? ఓకే. Yeah. Okay. For example, boss, there is a company called Cognizant.
Cognizant is a product-based company or service-oriented company? Okay, service-oriented company. That means they provide service to the different customers. Okay. There is a one client. Okay. For example, this is not the project that what we are creating. It's just a common sense point. Okay. US bank. It's a bank, isn't it or not? We need to develop a project for a bank. US bank is there. Okay, you consider SBI bank, whatever it is. Okay, there is a bank called US bank. Okay, they have a wealth management. Now they want to be maintain their wealth management officially through software or something, whatever it may be. Okay, they need application. Understand this one. This is very important for freshers and career gap people, because already experienced people knows these kind of things. This is very important. Now, US company, I mean, US bank has a requirement. They need application. Okay, they need application. Or else I'll change this name. Okay. YodahGTC, it is a training institute. Okay. It is a training institute. Now they want an application to manage the customers' data. They don't have any software application. What they will do? They'll reach to the Cognizant. For example, they'll reach to the Cognizant. After successful discussion, because Cognizant has a development team, isn't it or not? Cognizant will have a development team. Okay. So after successful discussion, we decided that we have to develop application for Yoda, okay, in Salesforce. I'm not using Java, I'm not using .NET or anything else. I'm using Salesforce. Salesforce లో ప్రాజెక్ట్ ని డెవలప్ చేద్దామని అనుకున్నాను. అప్పుడు యోదా ఏం చేస్తుందంటే, ఇది Salesforce. Right? They will buy a space. అర్థమైందా? దే విల్ బై ఏ స్పేస్. వాళ్ళు స్పేస్ కొనుక్కుంటారు ఇందులో, క్లౌడ్ లో. ఏ క్లౌడ్ అది? Salesforce క్లౌడ్. ఇందులో స్పేస్ కొనుక్కుంటారు. ఇప్పుడు గూగుల్ అనేది ఒక అప్లికేషన్. నాకు అకౌంట్ ఉంది, మీకు అకౌంట్ ఉంది. అట్లనే యోదాకు కూడా అకౌంట్ ఉంది. దేనిలో ఉంది? Salesforce. For example, this is not your practical project. Practical project will come in the next coming days. Okay. Now what happens? And they will give this account to the Cognizant people. వీడు బై చేసి వీడికి ఇస్తాడు. ఎందుకని? దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద డెవలప్మెంట్. They are going to do the development. So they will build application. This Cognizant people will build this application. Let's say Shrikant. He is one of the developer or a team member or whatever it may be. He belongs to the development team of the Cognizant. So he develops the application here. Consider. He develops the application here. Okay. And this application is going to be used by, there is a one more person here. Okay. Consider it Sai. Sai is the sales admin. Srikanth is a, for example, developer. Consider it. Now, he is going to use this application. Sai is one of the sales admin in the Yoda, and he will logging into the Salesforce every day. He'll access this application and he will generate a business. And data will be stored in somewhere in the database.
We'll discuss about all this database or something like later. Clear what I'm trying to say? Okay. So we are going to buy a space inside a Salesforce. Buying this space is nothing but a choosing an edition. అర్థమైందా ఈ స్టోరీ అంతా చెప్పడానికి దేనికి ఏ ఎడిషన్ తీసుకోవాలి అనేది అది బేస్డ్ ఆన్ ద థింగ్ అనమాట ఇలానే ఉంటుంది ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా చూసుకోండి లెట్స్ సే యు వర్క్ ఫర్ ఎ persistent has a banking projects. IDFC is one of the bank. They do. IDFC buy a space inside a Salesforce and they given that space to the persistent. Now the persistent is develop the application here and they give it to the IDFC people. IDFC end users are working on that application and they will support that one. ఇదే ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ క్లియర్ end user అర్థమైందా now we are going to buy a space inside a Salesforce. రెడీయా ఎలా వెరీ సింపుల్ మీకు ఏది కావాలన్నా దేనికి వెళ్ళాలి developer.salesforce.com. Go to the developer.salesforce.com. Here you can see the browse trails. Click on this. When you click on that, here you can say the Salesforce edition. Salesforce edition, developer edition. Salesforce edition, which edition it is? Developer edition. Okay, see, fully featured Salesforce editions for developers. Never expired. It is a free of cost. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే చూడండి ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ people where they do mistake is also very important. They'll go here like this directly. Login.salesforce. Okay, they'll click on this button called try for free. Then that one will come as a 40 days. This is lifetime. So my request is how you'll go developer.salesforce.com, go here and click on the browse trials. Here you can see the Salesforce developer edition. You just click on this button. Just click on those buttons. Now you give your details. Okay, తెలుసు కదా ఇందులో పెద్ద కష్టం అని ఉంటుందా డీటెయిల్స్ ఇవ్వడానికి రైట్ ఇట్స్ జస్ట్ అ కామన్ సెన్స్ సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ మై డీటెయిల్స్ శ్రీకాంత్ right, I am giving my details, email id, official email, your own Gmail IDs. I am just giving my email id srikanth.c2n@gmail.com. okay, your role, consider my role is a developer as for the time being. Okay, now your company, you just give, today I am just giving my own company name, but when you are working on the project, again I will create my own account. ఈ జీమెయిల్ మీద ఎన్ని అకౌంట్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్, అన్ని ఫ్రీనే రైట్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ మై కంపెనీ నేమ్ YodahGTC. ఓకే, రీజియన్ ఇండియా, పోస్టల్ కోడ్ 500081 is a postal code, and username you can give whatever the username you want, but that username must be email format. Clear? That username must be email format. అర్థమవుతుంది అందరికీ ఆన్లైన్ పీపుల్? if you are unable to be catch me, please type in the chat box so that I can be very slow. మామూలుగానే స్లోగా చెప్తాను నేను. ఓకే ఫైన్, రెడీయా? చూడండి నేను యూజర్ నేమ్ ఎలా ఇస్తున్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ అడ్మిన్. ఓకే, యూజర్, ఓకే, సేల్స్ అడ్మిన్ @YodahGTC.com .dev. Clear? You can give anything, but it should be in the email format. మీరు ఏదైనా ఏ డొమైన్ అయినా ఇచ్చుకోండి, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, కానీ జీమెయిల్ అని ఇవ్వకుండా ఏ డొమైన్ అయినా ఇవ్వండి, యువర్ ఓన్. మీకు ఏదైనా కంపెనీ ఉంటే ఆ పేరు ఇచ్చే. క్లియర్? అర్థమైందా? జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్,
sign me up. ఓకే, ఒక అఫీషియల్ ఈమెయిల్ ఐడి వస్తుంది. ఐ మీన్ ఒక వెరిఫికేషన్ ఈమెయిల్ వస్తుంది మీ రెస్పెక్టెడ్ జీమెయిల్కి. అయిపోతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రాసెసింగ్. హౌ సింపుల్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఎ సైన్ అప్. అర్థమైందా? మేకింగ్ ఎ సైన్ అప్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. దట్స్ వైట్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్, mostly like 4 to 5 minutes it will take time. Okay, so meanwhile we'll discuss something. Okay, see, once you got that email, once you verify that email, we will be launched to the application. We will be launched to the environment. వచ్చేసింది. Okay, రాలేదు, వేరే మెయిల్ వచ్చింది. వెయిట్ ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్. I thought I got an email. Okay, meanwhile let us see. It has to come, right? Let's wait again. అంటే 2 సార్లు వస్తుంది. ఆల్రెడీ మనం కొట్టేసాం. స్పామ్ లోకి వెళ్ళదు. Obviously it will take time, 4 to 5 minutes. It's already there, it is coming. Okay, no worries. వచ్చింది. ఓకే, వస్తుంది. వెయిట్ ఫర్ ద టైం. నేను 2 సార్లు కొట్టాను కదా, సేల్ వచ్చింది ఇష్యూ. ఓకే, యూ విల్ గెట్ అన్ ఈమెయిల్, నో వరీస్. విల్ వెయిట్. Now let us say, once you logging into this framework, you will get a verification email. Once you click on that verification email, you will be logging into the Salesforce. So it should be very important for you. To observe the navigation. Most people will do mistake on the navigation. ఎక్కడ తప్పు చేస్తారు? నావిగేషన్. అసలు అడ్మిన్ పార్ట్ మొత్తం నావిగేషనే. ఏది ఎక్కడుందో తెలుసుకోవాలి బాస్. లెట్ us say ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఓకే, మనకి కిచెన్ రూమ్ తెలుసా? వంటగది, రైట్? దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ హౌస్ హోల్డ్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ దేర్. different salt, pepper or something. All right, now you are going to develop a good recipe. You don't know where those items are available, right? Then it could be a problem or not. Similarly, inside a Salesforce is one of the framework. It has all the options inside it. You should aware, because every day you are going to be working on that. You should aware which options where it is, because you are going to choose those features and you are going to develop the new application. Okay, now let us say I got an email. ఏమొచ్చింది చెప్పండి? థ్యాంక్స్ ఫర్ సైన్ అప్. సో there is an option called verify your account. చూడండి, విత్ డొమైన్ తో సహా ఇచ్చేసింది. It is asking for password. I am giving password capital PASS@123. Capital PASS@123. And which city you are born? So నేను just కామన్ గా ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తున్నాను, ఇండియా. సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ అది. సిటీ ఇవ్వకుండా జస్ట్ కంట్రీ ఇచ్చేసాను, బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు బి మెమరైజ్ వెరీ సింప్లీ. ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఇవేమి మనం స్పెషల్ గా నేర్చుకోవాలా? నో. So you just logged into the Salesforce now. Clear? This is a Salesforce.
How you did a sign up? Go back to the developer.salesforce అంటే క్లాస్ రూమ్లోనే వచ్చేయాలి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంత చిన్నగా చాలా మంది ఎక్కడ తప్పు చేస్తారు నేను చెప్తున్నాను. నా వీడియోస్ చూస్తారు, ఆల్రెడీ క్లాస్ 1.5 hours 2 hours వింటారు, మళ్ళీ నా వీడియో చూస్తారు. ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, డోంట్ వాచ్ మై వీడియో బికాస్ ఇక్కడే వింటున్నారు కదా, ఇంకా చాలు. ఎప్పుడైతే క్లాస్ స్కిప్ అయితే అంటే బ్యాకప్ కోసమే వీడియో సెషన్ ఉంది తప్పితే ఎవ్రీ టైం చూడాల్సిన పని లేదు దానికి. చూస్తే నిద్ర వస్తుంది, మీ ఇష్టం మరి. చాలా మంది నా వీడియోస్ చూస్తారు నిద్ర రానప్పుడు, వాళ్ళకి నిద్ర వస్తుంది, నిజంగా వస్తుంది. చెప్తారు నాకు ఫోన్ చేసి, సార్ ఈరోజు నిద్ర రావట్లేదు, మంచి వీడియో ఉంటే పంపించండి సార్ అంట. నిద్ర వచ్చేది. ఎనీవే, కమింగ్ టు ద పాయింట్, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. Right? Let me walk through this one. Okay, walk through this one. This is a framework. See, Salesforce has two user interfaces. User interface. User interface అంటే where end user is interacting. అంటే ఇప్పుడు ఇది నా కంటికి కనిపిస్తుందా, నేను ఇది క్లిక్ చేయగలుగుతున్నానా, రైట్, ఇది క్లిక్ చేయగలుగుతున్నానా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. వాట్ ఈస్ దట్? యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఫ్రంట్ ఎండ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఓకే, front end is nothing but user interface. Salesforce has two user interfaces. How many interfaces? Salesforce has two interfaces here. One is Salesforce Classic and another one is Lightning Experience. Any interfaces? Two. Anni class one vacheyali. Okay. So we have two interfaces. One is Classic and another one is Lightning. See, whenever Salesforce has been introduced, అంటే లాస్ట్ టైం చెప్పుకున్న దాని ప్రకారం 1999 లో Salesforce came. That means when they came to the market, 2000 actually. They started seeing the benefits from the 2000 at that time. So they came up with a Salesforce Classic. Salesforce Classic. This Classic is majorly meant for browser. Our Salesforce is a browser-based application. What I said? Browser, no software. మీ ఇప్పుడు జీమెయిల్ యాక్సెస్ చేయాలి, నేను సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తున్నానా లేదంటే gmail.com కొడుతున్నానా? సేల్స్ ఫోర్స్ కూడా అంతే, సింపుల్గా ఉంటుంది. మీరు అసలు కంగారు పడాల్సిందే పనే లేదు. సాఫ్ట్వేర్ వేయాలి, ఇన్స్టలేషన్ చేయాలి, ఆ పాత్ పెట్టాలి, రావట్లేదు, నా మెషిన్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు, ఈ బాధలు ఏమి ఉండవు, అంత క్లౌడే. అర్థమైందా? ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నారు, ఇక్కడ ఉన్నారా? పోనీ అక్కడికి వచ్చాయని చెప్పమంటారా క్లాస్? వద్దా? ఓకే, ఏం లేదమ్మా, సేల్స్ ఫోర్స్ లో టూ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉందంట. ఒకటి క్లాసిక్ అంటున్నాడు, ఇంకోటి వచ్చేసి లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటున్నాడు. క్లాసిక్ అంటే ఏంటంటే అది డెస్క్టాప్ బ్రౌజర్ కి. లెట్ us say nowadays you're booking మూవీ టికెట్స్. ఎలా బుక్ చేస్తారమ్మా? బా, ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది బుక్ మై షో మీద, రైట్? So nowadays customers are using mobiles. ఇదివరకు నేను చెప్తుంది ఎప్పుడంటే 2009-10 ఆ టైంలో, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బుక్ ఏ టికెట్ ఆన్లైన్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ టు గో టు ద ఇంటర్నెట్ సెంటర్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ టు బుక్ ఇట్, ఐ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ డెస్క్టాప్. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ ఓపెన్ bookmyshow.com website. Okay, then I will give my details and choosing the movie and the seat, something like this. I have to go somewhere and I have to do it. స్పెసిఫిక్గా దానికోసం ఒక అట్లీస్ట్ నేను 2 to 3 hours స్పెండ్ చేసేవాడిని. బట్ నవ్వేడేస్, రైట్, మై బిజినెస్ కేమ్ ఇన్ టు ద పార్ట్ ఆఫ్ మొబైల్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కస్టమర్స్ ఆర్ యూజింగ్ మొబైల్స్. అందరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ ఉందా లేదా? రైట్. సో ఐ కెన్ ఓపెన్ బుక్ మై షో యాప్ ఇన్ మై మొబైల్ అండ్ ఐ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. సో అంటే బుక్ మై షో I can open in a browser www.bookmyshow.com
I can also open a Book My Show as an app in the mobile. Your Gmail also, gmail.com is a browser-based application. Okay. And Gmail app is a mobile-based application. Isn't it or not? When at that time, the Salesforce has been introduced, they came up with a user interface called Salesforce Classic. It majorly meant for desktop browser. అంతేకాని కంపాటబిలిటీ అయ్యేం ఉండవు, కంపాటబిలిటీ స్క్రీన్స్ ఏమి ఉండదు, జస్ట్ బ్రౌజర్ బేస్డ్ అప్లికేషన్. ఓకే, just a browser based application. Now there is another user interface called Salesforce Lightning Experience. So most of the people are using small screens, big screens, right? That means like TV, tabs, iPads, mobile with different screen resolutions, right? So my business want to be apply for it. So at that time, Salesforce also came up with one more option called as Salesforce Lightning Experience. At what time? From 2014 onwards, they came up with the Salesforce Lightning. 2014. Still before we have been worked on the Classic. So ikkadi nunchi raangane em ayipoyindante idi desktop browser, mobile apps, and very richful in the interface, boss. చూడంగానే very beautiful గా అనిపిస్తుంది and very easy to access the options, right? No need to be memorize. Ala chestadi Salesforce Lightning Experience. Okay, so you develop application one time, it is flexible in both Classic and Lightning. You need not to be specially designed again for mobile applications. ఇప్పుడు జావా తీసుకున్నారు అనుకోండి, జావాలో అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అదే అప్లికేషన్ ఏదైనా మొబైల్ డివైసెస్ లో మనం చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు డిపెండ్స్ అపాన్ ద నేటివ్ ప్రోగ్రామాటిక్ లాంగ్వేజ్. నేటివ్ ప్రోగ్రామాటిక్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఆండ్రాయిడ్ ప్రోగ్రామాటిక్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ఐఓఎస్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామాటిక్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, ఇలాంటివి చేయాల్సి వస్తుంది. క్లియర్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే? బట్ ఇన్సైడ్ ఎ సేల్స్ ఫోర్స్ యూ డెవలప్ అప్లికేషన్ వన్ టైమ్, ఇట్ కెన్ బి ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు ఎనీ like desktop or a lower screens, whatever it may be, as an application part. అర్థమైందా? ఎన్ని ఇంటర్ఫేసెస్ ఇచ్చాడు సేల్స్ ఫోర్స్? 2 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ లోనే వచ్చేయాలి, బయట అంతా మీరు రీసెర్చ్ చేయాలి. ఓకే, వన్ ఇస్ సేల్స్ ఫోర్స్ క్లాసిక్, అనదర్ వన్ ఇస్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సేల్స్ ఫోర్స్ క్లాసిక్ దేనికని చెప్తున్నాను? జస్ట్ డెస్క్టాప్ బ్రౌజర్ కోసం. డెస్క్టాప్ బ్రౌజర్ అంటే ఇదే కదా, ఇస్ అ డెస్క్టాప్ బ్రౌజర్ ఆర్ నాట్? అండ్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దేనికి చెప్తున్నాను? డెస్క్టాప్ బ్రౌజర్ ప్లస్ మొబైల్ యాప్ అండ్ వెరీ రిచ్ఫుల్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫేస్. ఏమంటున్నాను? వెరీ రిచ్ఫుల్. హెచ్టిఎంఎల్ ఉంది, అందరికి తెలుసు. హెచ్టిఎంఎల్ కి సిఎస్ఎస్ ఎందుకు వేస్తున్నారు? రిచ్ లుక్. అర్థమైందా? ఆ ఒక్క చిన్న పాయింట్ చాలు మీకు. ముందుకెళ్దామా? ఓకే, ఎక్కడన్నా అర్థం కాకపోయినా మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నా నాకు చెప్పండి. ఓకే, సి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నాడా? క్లిక్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది, ఏముంది? స్విచ్ టు క్లాసిక్. చాలా సెన్సిటివ్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ. ఐ జస్ట్ స్విచ్ టు ద క్లాసిక్. ఇది క్లాసిక్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది, ఏముంది? లైటింగ్. క్లిక్ చేయగానే ఎక్కడికి వెళ్తుంది? లైటింగ్కి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. నేను క్లాసిక్ వెళ్ళాలి, ఎలా వెళ్ళాలి? ఐ వాంట్ టు నావిగేట్ టు ద క్లాసిక్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ యూజర్ మెను. ఏమంటున్నాను దీన్ని? యూజర్ మెను. Click on this. Terminologies are very important. Without terminology, it could be a problem to you. రేపు నీకు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళావు, నీకు ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది, నీకు టెక్నాలజీ తెలియదు, నువ్వు నాకు చెప్తావు, నాకేం అర్థమవుతుంది? ఇద్దరు ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎలా మాట్లాడుకుంటారంటే టెక్నాలజీస్తో మాట్లాడుకుంటారు. అర్థమైందా? ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద యూజర్ మెను. సో టెక్నాలజీస్ రావాలి, నావిగేషన్ రావాలి, ఈ రెండే గుర్తుపెట్టుకోండి. అడ్మిన్ వర్క్ వచ్చేస్తుంది ఈజీగా. ఇంకేమి నేర్చుకోవద్దు, రెండు మీ బ్రెయిన్ లో ఉండాలి. ఏంటది? టెర్మినాలజీస్ అండ్ నావిగేషన్. దీస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈస్ ద యూజర్ మెను. వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ యూజర్ మెను, ఐ వాంట్ టు నావిగేట్ టు ద క్లాసిక్. ఎలా వెళ్తాను?
స్విచ్ టు క్లాసిక్ అని ఉంది, క్లిక్ చేస్తే వెళ్ళిపోతా. వెళ్ళిపోయినా? మళ్ళీ లైట్నింగ్ రావాలంటే ఇది. అర్థమైందా? సింపుల్ ఆర్ డిఫికల్ట్? Yeah, online people, if you understand, please type us in the chat box so that I can be aware whether you are following or not. Okay. Now, కొంచెం పోస్ట్ మార్టం చేద్దాం. ఫస్ట్ క్లాసిక్ పోస్ట్ మార్టం చేద్దాం, తర్వాత లైటింగ్ కాదు. ఈడుందా బొమ్మ? ఏం బొమ్మ ఇది? ఐ కెన్ సే టెక్నికల్ ఇట్ ఈస్ ఏ లోగో. ఏం చెప్తున్నా? లోగో. దిస్ లోగో is related to the applications. You can vary this logo. You can vary this logo application to the application. గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే చాలు. ఎందుకంటే మనం అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు నేను లోగో మార్చేస్తాను ఇక్కడ, రైట్? మనం లైక్ కపుల్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ చేస్తాం, ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాం కాబట్టి ప్రతి దానికి దాని లోగో వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? సింపుల్ ఆర్ డిఫికల్ట్? సింపుల్. వాట్ ఈస్ దిస్? లోగో. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ ఎ సర్చ్ బార్. This is a search bar. What you can search? Records. What do you mean by record? Data. What is data అంటే తెలియదు. ఏం డేటానో ఎవరికి తెలుసు? ప్రాజెక్ట్ అయితే చెప్పేవాడిని ఏం డేటా అని. మన ప్రాజెక్ట్ మీద డీల్ చేయట్లేదు కదా. It's something data. Might be it find out the records on the objects. I don't know what is object. Wait for the time being. Definitely I am going to be inject everything on your brains. Very simple in the classroom level. Okay. Just you need to do the some practical examinations. Okay. Ready? Yeah. What is this? Logo. You have to be cross question every time. ఎట్లా అంటే నా కైండ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే, వాట్ ఐ విల్ ఆల్వేస్ థింక్ ఈస్, లెట్ us say there are some 4 questions ఉన్నాయి అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. క్వశ్చన్ 1 ఉంది, దానికి ఆన్సర్ రాలేదా, సెకండ్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళొద్దు. అదవుతుంది నేను చెప్తుంది. యూ ఇన్వెస్ట్ టైం టు గెయిన్ నాలెడ్జ్ ఆన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్వెస్ట్ టైం. ఇఫ్ యు నో హౌ టు ఇన్వెస్ట్ టైం, దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఒకసారి స్పెండ్ చేస్తాం టైం అంతా, రెండోసారి అదే క్వశ్చన్ వస్తే 1 సెకండ్లో వెళ్ళిపోతుంది ముందుకి. అదే ఫస్ట్ డే దాని మీద టైం స్పెండ్ చేయాలి, రావట్లేదు, నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోయావు, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసావు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే అదే క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఏం చేస్తావు? అగైన్ రీసెర్చ్. ఇట్ కుడ్ బి ప్రాబ్లమ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ టైం ప్రాపర్లీ. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏం కావాలి? టెర్మినాలజీస్ తెలియాలి, నావిగేషన్ తెలియాలి, టైమింగ్ ఉండాలి. ఎంతది? ప్రాపర్ టైం ని యూజ్ చేయాలి. That is called investment of your time. So this is nothing but a logo. This is nothing but a search bar. This is nothing but a search bar. What you can search? Records. I don't know what kind of a records. Might be in next coming days I'll learn to know. I'll come to know. This option is nothing but you can switch to the lightning part. This is a user menu. What is this? User menu. Here you can see your profile, settings, developer console. This is very, 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 very important for you in the next coming days. You're going to do some customizations. You have to write some code, right? Where you're going to write some code? On this section. I'll show you this one later. And you already know about this one. And you're very favorite about this option, right? What is this option? Happy agada. Logout. Logout and test agada. Right? Logout means you are coming out from the application. Let me log out. I just logged out. Now I want to log in here. 2 ways are there to log in. I'll show you how to log in. Okay? The URL. ఎందుకు URLs చెప్తున్నాను అంటే, we are working on the browser based applications. URLs are very important. So login.salesforce.com. Login.salesforce.com. యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది, పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. వాట్ ఈజ్ యువర్ యూజర్ నేమ్? ఐ ఫర్గాట్. ఇక్కడ ఉంటుందిగా. This is my username. I'll copy my username. Come here.
ఏంటిది login.salesforce.com. Paste it. Type here capital PASS at 123. Login. See, it logins. Asking to register your mobile phone. I am saying I don't want to register my phone. Register చేస్తే ఓటీపీ అడుగుతుంది ఎవ్రీ టైం. సెక్యూరిటీ వచ్చేసామా? ఓకే, అలా లాగిన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? login.salesforce.com at the moment. Now this is setup. What is that? You have to be work on this setup. Okay, when I click on this setup, you are navigated to the force.com. Very sensitive point. ఏం చెప్తున్నాను? Very sensitive point. When you click on setup, you will navigate to the force.com. డెమోలో చెప్పాను, Salesforce support SaaS and PaaS, software as application, platform as application. Platform as application మీద you're going to develop your own application. Software as a services మీద existing వాటే యూజ్ చేస్తుంది. So when you click on setup, you will be navigated to the force.com. Force.com means platform as a service. Platform లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఎప్పుడైతే force.com లోకి వచ్చావో, now you can develop your own application, you can develop your own object, you can develop your own whatever the stuff by using these options. ఏమేమి ఉన్నాయి? Administrative task. These are all or nothing but administrative tasks. Navigations are very important. ఈ స్క్రీన్ కి రావాలంటే ఏం చేశాను? సెటప్ క్లిక్ చేశాను. when I click on setup, okay, here I can see all admin related stuff. Here I can see all admin related stuff. Here I can see build. Build means development. I will create my own application, I will create my own objects. Okay, I will create relation between the objects, whatever it may be, based on the customer request. So it's a build. Deploy అంటే నువ్వు డెవలప్ చేసావు, అది ప్రొడక్షన్ తీసుకెళ్ళాలి. దట్ ఫేజ్ ఇస్ కాల్డ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫేజ్. వాటన్నిటి గురించి మనం పోస్ట్ మార్టం చేస్తాం నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్ లో. ఓకే, ఎవ్రీ 2 weeks మనకి డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ మోనిటర్ సెక్షన్. So something will be happen in the Salesforce, right? In the back end or foreground, whatever it may be. If you want to be monitor, you are going to be do the monitor options. So మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఆప్షన్స్ మీద అవగాహన అనేది ఉండాలి. ఏం చేయాలి? ఎస్, దాని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? అబ్జర్వేషన్. అకార్డింగ్ టు మీ, there is no definitions. I don't have conceptual. I have only the observations and projects. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ చేస్తేనే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. కాన్ఫిడెంట్ వస్తేనే ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేస్తావు. ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి వర్క్ చేయాలంటే కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి, మళ్ళీ అలాగే సస్టైనబిలిటీ. సో జస్ట్ ఫాలో మీ. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ ఏ కాన్ఫిడెన్స్ స్టేజ్. అర్థమవుతుంది కదా? ఇదే నాలెడ్జ్తో మీరు వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేసి మళ్ళీ రావాలి బ్యాక్కి. ఓకే, సెటప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సెటప్, ఎక్కడికి నావిగేట్ అవుతారు? force.com హోమ్ పేజ్. force.com హోమ్ పేజ్ అంటే, force.com అంటే ఏంటి? ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఎందుకు ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్? నేను ఒక పెద్ద అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి, ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయాలి. నేను డేటా గురించి మాట్లాడట్లేదు, మెటా డేటా గురించి మాట్లాడుతున్నా, అంటే స్కెలిటన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా, రైట్? నేను ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్స్ రిలేషన్షిప్స్ క్రియేట్ చేయాలి, డేటా మోడల్ క్రియేట్ చేయాలి, బిజినెస్ లాజిక్ మీద ఆలోచించాలి అంటే యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద సెటప్. ఓకే, ఇది మనం ఎండ్ యూజర్స్ కి ఇవ్వం, ఓన్లీ డెవలపర్స్ అండ్ అడ్మిన్స్ దగ్గర మాత్రమే ఈ సెటప్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుంది అందరికీ? రియల్ టైమ్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ఆన్ ద Salesforce, you ask them, they'll tell you. You go to the end user perspective of point, they never see the setup option. Why? Because if you given a setup option for them, they can see the metadata and there is a chances to modify. So end users only data create చేస్తారు, developers and admins data plus metadata create చేస్తారు. ఓకే, హెల్ప్ అంటే help.salesforce.com ఉంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. Now what is this? This is nothing but a app menu. What is that?
App menu. Now you can switch to the apps. When you are switching to the apps, tab bar is changing. Okay. Okay. So when you are switching to the apps, right? Clear? Tab bar is changing, isn't it or not? Tab bar. This is a tab bar. What is this? This is a tab bar. And these are all are nothing but a tabs. Tab bar, tabs. App menu, user menu, global search bar. This is logo. When I click on setup, navigate to force.com homepage. Enduku adugutunnanante, I will definitely ask the cross question. Okay. This is nothing but a administrative task. All admin related. Admins అందరూ ఇక్కడ పనిచేస్తారు. డెవలపర్స్ అందరూ ఇక్కడ పనిచేస్తారు. డిప్లాయ్మెంట్ ఇంజిన్స్ అందరూ ఇక్కడ పనిచేస్తారు. ఓకే, ఇది అందరూ చూసుకుంటారు. మానిటరింగ్ సెక్షన్. So different roles are there on the Salesforce. These are the session things we are going to be concentrate much in the next coming sessions. One second. One second, guys. Give me a second. Okay, come back. Okay, everyone, can you hear me clearly? Please type in the chat box if Yes, you are yes. clearly understanding. Okay. Yes. Okay, good. Okay, see, this is nothing but a tab bar. On tab bar, we can see the tabs. On tab bar, we can see the tabs. When I click on the tab, understand this URL also. These are very, very important, sensitive points. ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది కూడా తెలీదా అంటారు. ఫేస్ అక్కడ పెట్టుకుంటాం, ప్రాబ్లం, రైట్? సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ట్యాబ్, you are landed onto the object landing page. Which landing page this is? Account landing page. When I click on account tab, you landed onto the account landing page. This is nothing but a tab style. ఏంటిది? Tab style. మనకి అంటున్నారా? What is this? Tab style. Tab style. What is this? Tab. What is this? Tab bar. Okay. What is this? List view. List view అంటే తెలియదు కదా మరి మీకు. చూపిస్తా చూడండి. Very simple, boss. నేను కొంచెం టైం తీసుకున్నా అందరికి అర్థమయ్యేలాగే చెప్తాను. కొంచెం బేర్ చేయండి. ఓకే. సో లెట్ us say ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేమ్ ఉంది, రైట్? ఇక్కడ ఫోన్ ఉంది, ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఉంది, ఇక్కడ యాక్టివ్ ఉంది. I just give a name like a test person name 1 and I given a phone number like this, whatever it may be. I given like this, right? Active, true. For example, I have a data up to 30. Up to 30 records I have data. Few of the records ఏం చేస్తా అంటే false. Few of the records got false. Anna? Now, how many records are there? Total 30 records. Out of these 30 records, how many are true, how many are false?
ఐ వాంట్ టు ఫిల్టరైజ్ చేద్దాం. రెడీయా? ఏం చేస్తారు మామూలుగా ఎక్సెల్ షీట్లో ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తారు కాలంని. డేటా కాదు, హోమ్, ఎక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది డేటాలోనా ఏది ఫిల్టర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉంది, ఇదిగో ఇది రైట్. సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ డేటా there is option called filter. When you click on filter here, I can see drop down. I select only false. Now how many records are false here? 10 records are false. Now I select only true. Now how many records are true? 20. Isn't it or not? Now if I select all, it shows all. That means I have a data, actual data. I can filterize this data. Here ఇక్కడ ఫిల్టర్ ఆప్షన్ అంటారు ఎక్సెల్ షీట్ లో. మన సేల్స్ ఫోర్స్ లోకి వచ్చి ఏమంటారు దాన్ని? లిస్ట్ వ్యూ అంటారు. ఏమంటారు? ఏంటిది? వై వి ఆర్ యూజింగ్ లిస్ట్ వ్యూ? టు ఫిల్టరైజ్ ద డేటా. చూద్దాం. ఆల్ అకౌంట్స్. Yes, these are all the accounts. 13 accounts are there, right? You can you can create your own list views also. Own list view. Okay, so next coming days వస్తాయి అవన్నీ. You can filterize this data. Let us say my accounts అనగానే my accounts వస్తాయి. ఓకే, న్యూ ఇన్ దిస్ వీక్ అనగానే ఇవి వస్తాయి. అంటే ఈ రోజే కదా క్రియేట్ అయింది, అందుకే అన్ని వచ్చేస్తున్నాయి. ఓకే, రైట్. చూడండి, రీసెంట్లీ వ్యూడ్ అకౌంట్స్ ఏమీ లేవు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే ఆల్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసి ఏదో ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాను. రీసెంట్గా ఈ అకౌంట్ వ్యూ చేశాను, రైట్? నా వెన్ యూ కమ్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ రీసెంట్లీ వ్యూడ్ అకౌంట్స్ లో అవుట్ ఆఫ్ 13 రికార్డ్స్ లో ఒక రికార్డ్ చూపిస్తుంది, అంటే ఇట్స్ ఫిల్టరైజ్డ్. వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు క్రియేట్ అవర్ ఓన్ ఫిల్టర్స్, నాట్ టుడే, సమ్ టైమ్. They given, yes, by default they given options. You can create your own option by creating the new view. Okay, so my target is very simple. This is a tab, isn't it or not? When I click on tab, what it opens? Object landing page. What is that? Object landing page. When I see object landing page, this is nothing but a tab style. This is nothing but a list view. ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ టెర్మినాలజీస్ అంటే, మీరు డాక్యుమెంట్స్ ని ప్రిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు వాడు ట్యాబ్ స్టైల్ అంటాడు. నీకు ట్యాబ్ స్టైల్ అనేది ఎక్కడుందో తెలియకపోతే నీకు ఎలా అర్థమవుతుంది? ఆ లిస్ట్ వ్యూ అంటాడు. ఆ టెర్మినాలజీ నీకు తెలియదు, ఇంక వాడు ఏం చెప్తాడు నీకు ఎలా అర్థమవుతుంది? సో దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద ట్యాబ్, you can see the object landing page. When you click on the object, okay, you can see this one. Ready? You can see a button called new button. When you click on new button, you're trying to create a new data. ఇది ఎక్సెల్ షీట్, ఇది ట్యాబ్. ఎక్సెల్ షీట్ ట్యాబ్, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా ఉంది. Now you are trying to create a new data. Is this new data or not? Right? If you see this, అదేదో ఉంటుంది కదా ఇంకోటి, ఇక్కడ right? Name Shrikant, phone this one, email this one, active this one. Isn't it or not? Are you getting the point or not? Very simple or difficult? Okay, ఇదే Salesforce లో చూద్దాం. రెడీయా? చూడండి, అకౌంట్ ట్యాబ్ క్లిక్ చేసా, న్యూ కొట్టా, అంటే ఎక్సెల్ షీట్ వచ్చేసి అకౌంట్ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేసా, ఇక్కడికి వెళ్తున్నాను, రైట్? ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ద డీటెయిల్స్ నౌ. కాగ్నిజెంట్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఏంటిది అంటే ఏంటి టెక్నికల్ గా? ఈ ఎక్సెల్ షీట్ తో కంపేర్ చేయండి, ఎందుకంటే మీకు సేల్స్ ఫోర్స్ తెలియదు కదా. ఏదో ఒక దాంతో కంపేర్ చేయాలి కదా. వీఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ఎక్సెల్ షీట్. ఐఎమ్ కంపేరింగ్ మై సేల్స్ ఫోర్స్ విత్ ఎక్సెల్ షీట్. వై షుడ్ ఐ కంపేర్? మీన్స్
when you have a comparison knowledge, ఇంకా తొందరగా ఎక్కేస్తుంది brain కి, right? So ఎక్సెల్ షీట్ తో కంపేర్ చేస్తే, right, ఇది హెడర్ నేమ్, హెడర్ నేమే కదా అనేది, కాలమేనా అనేది, ఇదంతా టేబుల్ అంటే ఇది కాలమేనా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్. You are going to enter different values, right? So I'm enter one of the value here. Drop down, whatever it may be. దీని గురించి తర్వాత ఆలోచిద్దాం. Isn't it or not? I entered some details. Now you just click on a save. See, when it saved, we got a record ID. We got a record ID. Isn't it or not? See, again, come back. Account tab, technologies, account tab. Account, what is this? అది tab style. ఎందుకు ఆన్సర్ చేయలేదు తెలుసా? ఆ టైంలో నువ్వు మొబైల్ చూస్తుంది, అందుకే చేయలేకపోయావు. ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్. వాట్ ఈస్ దిస్? tab style. What is this? List view. Recently viewed accounts లో చూపిస్తుంది. Is this the record that what we have been created? Just click on this link. A record will be open. What is this? Record ID. Every record will be stored in the database. ఇప్పుడు నువ్వేం చేసావు? సేల్స్ఫోర్స్ లోకి వెళ్ళి అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకొని యాప్ ఓపెన్ చేసి అకౌంట్ లో డేటా ఇన్సర్ట్ చేసి డేటాబేస్కి వెళ్ళింది. ఎప్పుడైతే డేటాబేస్కి వెళ్ళిందో ఐడి జనరేట్ అవుతుంది. ఐడి ఈజ్ వెరీ యూనిక్. ఇంకా దాని నుంచి పోస్ట్ మార్టం చేస్తాను, వెయిట్ ఫర్ ద టైం బి. ఈ రోజు అంతా ఇంట్రడక్షన్ మొత్తం, ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, సో దీన్ని రికార్డ్ డీటెయిల్ పేజ్ అంటారు. ఏమంటారు? రికార్డ్ డీటెయిల్ పేజ్. వాట్ ఈస్ దట్? రికార్డ్ డీటెయిల్ పేజ్. We can call it as a feed section. We can call it as a feed section. This is nothing but a feed section. This is nothing but a detail section. What is this? Detail section. Yes, any question? Can we create two accounts with same names? Can we create Two accounts with same names or same details? One second. Your voice is very low to me. I will increase the volume. Yeah, can you ask me now? Can we create two accounts with same name? Yeah, you can. అప్పుడు మరి ఐడి ప్రాబ్లం రాదా సార్? ఐడి ప్రాబ్లం రాదు, డేటా డూప్లికేట్ ఉంటుంది విత్ యూనిక్ కాంటాక్ట్. చూడండి, you have to write elimination not to accept such kind of a duplicate data, but two IDs are different. Good question that is, but two IDs are different. Here you are observing, right? See, this ID is different, this ID is different, but data is a common, right? We can call it as a duplicate data. You have to eliminate the duplicate data. Your application have to eliminate duplicate data. That we'll see in the next conversation. That's a good question. Okay, coming back, this is nothing but a record ID. This is nothing but a record detail section. This is nothing but a related sections. What is that? Related sections. Terminologies are very important. రోజు ఇదే మాట్లాడుకుంటాం, మనకి ఇంకేం పని లేదు, బ్రెయిన్లోకి ఇంజెక్ట్ చేయడమే మన పని అంతా. అర్థమైందా? వీటిని ఏమంటారు? రిలేటెడ్. రిలేటెడ్ సెక్షన్స్. వాట్ ఇస్ దట్? సెక్షన్ లాగా చూడండి, ఒక బ్లాక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ సెక్షన్, రైట్? అసలు ఈ రిలేటెడ్ సెక్షన్ ఏంటనే తర్వాత చూసుకుందాం. ముందు నేములు తెలుసుకోండి, వాటి యొక్క బిహేవియర్స్ తర్వాత తెలుసుకుందాం. అగైన్ కమ్ బ్యాక్. దిస్ ఇస్ అకౌంట్, దిస్ ఇస్ a tab bar, this is a tab. Okay, this is a object landing page. Okay, when I open existing record, I can see this is nothing but a record detail page. On the record detail page, I can see the feed section. This is a feed section, and this is a detail section, and this is a related list section. ఇదే మీ టాస్క్ ఈరోజు అంతా. ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో వాటన్నిటిని ఓకే క్రియేట్ చేసేయండి. దిస్ ఎడిట్ సెక్షన్. దీన్ని ఏమంటారు? ఎడిట్ సెక్షన్. ఎడిట్, ఇన్సర్ట్ చేస్తారు.
right? And just giving some details, isn't it or not? And I'm clicking on save. When you click on save, these records will be stored in the server and the ID will be generated. What is this one? Contact tab. It's a contact tab. When I click on contact tab, what is this? Tab Contact style. List view. view. When I open this one, what is this? Recent. It's a contact detail page. What is this? Feed section. What is this? Details. What is this? Related. Detail list session. Clear? Simple or difficult? Simple, right? అంతే అసలు కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఉండదు. ఎందుకు కాంప్లెక్సిటీ ఉండదంటే నీకు ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో అసలు కాంప్లెక్సిటీకి ఛాన్సే లేదు. నీకు ఎప్పుడైతే అర్థం కాలేదో కాంప్లెక్సిటీ వస్తుంది. సో అంటే నువ్వు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయి, నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయి, మెమరైజ్ చేయి. నీకు సబ్జెక్ట్ రావాలంటే ఒకటే పని, ఏం చేయాలి తెలుసా? ఏం చేస్తారు చెప్పండి? నేర్చుకుంది పక్కనోడికి చెప్పేయండి, చేస్తా. రైటో రాంగో చెప్పబడేసి చంపేయండి పక్కనోడిని. అర్థమవుతుందా ఏం చెప్తున్నా? సో అలా చేస్తేనే యూ విల్ గెట్ అవుట్పుట్. క్లియర్? సింపుల్ ఆర్ డిఫికల్ట్? సింపుల్. అయితే చూద్దాం మరి ఎక్కడి వరకు వచ్చిందా మీకు. నేనేం చేస్తానంటే లైట్నింగ్కి వెళ్ళిపోయాను. ఇప్పుడు నేను లైట్నింగ్ లో ఉన్నాను. మీరు నన్ను క్లాసిక్ కి తీసుకెళ్ళాలి. ఎలా తీసుకెళ్తారు? యూజర్ మెనూ క్లిక్ చేశాను తర్వాత సూపర్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని ఏమంటారంట? లోగో. మరి దీన్ని సర్చ్ బార్. సర్చ్ బార్. ఏం సర్చ్ చేస్తారు? డేటా. ఇప్పుడు ఇందాక ఒక కాగ్నిజెంట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను కదా, రికార్డ్. అది చెక్ చేద్దాం. వచ్చిందా? క్లిక్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళిపోతా, అవి వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? ఓకే, ఇదేంటి? ఇది ప్రొఫైల్. యూజర్ మెనూ. ఇదేంటి? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ setup is when you click on setup you will navigate to where? Force.com. when you are in force.com that means you are working on the customizations. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయటం, అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేయటం, ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయటం, రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేయటం, అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇదేంటి? వాట్ ఈస్ దట్? యాప్ మెనూ. జస్ట్ హోవర్ చేయండి, అదే చెప్తుంది. మీకు తెలియకపోతే, మీకు తెలియదు అనుకో ఈ పేజ్ గురించి, ఇది క్లిక్ చేయండి, హెల్ప్ ఫర్ దిస్ పేజ్, అదే చెప్తుంది. బికాస్ ఐఎమ్ ఏ డూప్లికేట్, దీస్ ఆర్ ఒరిజినల్. when you click on this you will navigate to the original page and you can get the much information as you need. Isn't it or not? Getting the point or not? Simple or difficult? Very simple. Now when you click on any one of the application you can see the tab bar. So I just launched it to the sales application. I can see a tab bar here. When I click on the account tab, ఇది అకౌంట్ ట్యాబ్, ఇది కాంటాక్ట్ ట్యాబ్, ఇది ఆపర్చునిటీ ట్యాబ్, ఇది ఫోర్కాస్ట్ ట్యాబ్, ఇది డాష్బోర్డ్ ట్యాబ్, ఇది రిపోర్ట్ ట్యాబ్. సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ అకౌంట్ ట్యాబ్ I can see the tab style. ఇది ఎందుకు లిస్ట్ వ్యూ? You can filterize the data. You can see the filterization sections of the data. Now when I click on new I can create a new record. When I click on new I can create a new record. I can say it as a edit page. Which edit page? Account edit page. If I click on contact, when I click on new ante same knowledge applies to contact edit page. If I click on cases, when I click on new, so cases edit page. Okay, now when I insert, when I prepare the data and clicking on the save button, the record will be inserted in the database. ID will be generated like this. You can see, right? ఈ ఐడి మీరెవరు? Salesforce generate చేసిస్తుంది. Now what is this complete page? We can call account record detailed page. The name లోనే ఉంది, అకౌంట్ రికార్డ్ డీటెయిల్డ్ పేజ్. ఓకే, అర్థమైందా? ఇది వచ్చేసి ఫీడ్ సెక్షన్. ఫీడ్ సెక్షన్ అంటే ఏం లేదు, మీరు ఇక్కడ సంథింగ్, నేను మ్యూట్ పెడతాను. ఓకే, యా, ఫీడ్ సెక్షన్ అంటే ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఐ రివ్యూడ్ దిస్ రికార్డ్, ఎవరో ఒక నేమ్ ఇస్తాం, సంథింగ్.
షేర్ పోస్ట్ చేసా ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంకా వస్తాయి నెక్స్ట్. అంటే క్విక్ యాక్షన్స్ అంటారు వీటన్నిటిని. క్విక్ గా ఏదైనా చేయాలి అనుకుంటే ఈ ఫీడ్ సెక్షన్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, అన్ని నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్స్ లో అర్థమవుతాయి. ఇది వచ్చేసి అకౌంట్ డీటెయిల్ సెక్షన్, ఇది వచ్చేసి రిలేటెడ్ సెక్షన్. వాట్ ఈస్ రిలేటెడ్ సెక్షన్ నాకు తెలియదు, కానీ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అయితే తెలిసింది. రెడీయా? సింపుల్ ఆర్ డిఫికల్ట్? ఓకే. So left side, these options are visible to the administrator and developer. ఓన్లీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ డెవలపర్, నాట్ ఫర్ ఎండ్ యూజర్. ఎండ్ యూజర్ కనిపిస్తుంది అంటే వీ నీడ్ టు హైడ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. హౌ టు హైడ్ విల్ సీ దట్ వన్ లేటర్. మీ సేల్స్ ఫోర్స్ అంతా ఒక్క డయాగ్రామ్ లో నేను చూపిస్తా. రెడీయా? వెరీ సింపుల్, అంతా ఒకే డయాగ్రామ్ లో ఉంటుంది. ఆర్ యు రెడీ? పక్కా? ఒకే ఒక డయాగ్రామ్. దిస్ ఈస్ యువర్ ఫ్రేమ్వర్క్ బాస్. ఎస్ఎఫ్డిసి అంట. ఎస్ఎఫ్డిసి అంటే salesforce.com. రోజు లాగిన్ అవుతారు. ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యి అప్లికేషన్ ని లాంచ్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారు? అప్లికేషన్ ని లాంచ్ చేస్తారు. అప్లికేషన్ ని లాంచ్ చేసిన తర్వాత ట్యాబ్ ని లాంచ్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారు? ట్యాబ్ ని లాంచ్ అయితే ఏమవుతుంది? ఆబ్జెక్ట్ విజిబిలిటీ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? ఆబ్జెక్ట్ విజిబిలిటీ వస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఏముంటాయి? ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఫీల్డ్స్ లో డేటా ఎంట్రీ చేస్తాం. ఈ డేటా ఎంట్రీ చేస్తే కమిట్ అయితే ఏమవుతుంది? దాని మొత్తాన్ని ఏమంటారు? రికార్డ్ అంటారు. ఏమంటారు? రికార్డ్ అంటారు. ఓకే, ఏమంటారు? రికార్డ్ అంటారు. ఐ గెటింగ్ ద పాయింట్. దీని మొత్తాన్ని ఒక ప్రొఫైల్కి ఇస్తారు. నేను ప్రొఫైల్ గురించి తర్వాత చెప్తాను. ఒక ప్రొఫైల్కి ఇస్తారు. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, 1 second. I will remove this option. Ready? So there will be an end user. ఎవరు? ఎండ్ యూజర్ అంటే ఎండ్ యూజర్ అనుకుందాం. ఓకే, ఆడికి ఆ ప్రొఫైల్ అసైన్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ దిస్? ప్రొఫైల్. ఓకే, ఇదంతా ఆర్క్. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళరు, ఇన్బిల్ట్ లోనే ఉంటారు. అంటే మీరు యూజర్ క్రియేట్ చేస్తారు, మీరు ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారు, యాప్స్ క్రియేట్ చేస్తారు, ట్యాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు, రికార్డ్స్ స్టోర్ చేస్తారు. ఎవరు చేస్తారు ఇదంతా? ఎండ్ యూజర్స్. అంటే యూజర్స్ ఇక్కడ ఉంటారు. దిస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద సేల్స్ ఫోర్స్. చూపించినా ఏం చేసామో? లాగిన్ అవుతున్నా. యాజ్ ఎ యూజర్ లాగిన్ అయ్యా. యాజ్ ఎ యూజర్ ఆర్గ్లోకి లాగిన్ అయ్యా. యాప్ యాక్సెస్ చేశా. కాన్ చూడండి, సర్వీస్ యాప్ ఏదో ఒకటి, సేల్స్ యాప్ యాక్సెస్ చేశా. యాక్సెస్ చేసిన తర్వాత ట్యాబ్ క్లిక్ చేశా. ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది. ఇదిగోండి ఆబ్జెక్ట్ ఐడి. ఇది 001 ఈజ్ అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి. రైట్, వచ్చింది. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాను? ఫీల్డ్స్. ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ అయితే ఫీల్డ్స్ ఎంట్రీ చేస్తా. చేసిన తర్వాత సేవ్ కొడతా. ఏమొస్తుంది? రికార్డ్ వస్తుంది. అదేనా చేసింది? ఇదే ఉంటుంది. ఇఫ్ యు అండర్స్టాండ్ దిస్ సెంట్రలైజ్డ్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద సేల్స్ ఫోర్స్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. అంటే నువ్వు నేర్చుకోవాల్సింది ప్రొఫైల్ గురించి, యూజర్స్ గురించి, యాప్స్ గురించి, ట్యాబ్ గురించి, ఆబ్జెక్ట్ గురించి, రికార్డ్ గురించి అండ్ ఫీల్డ్స్ గురించి ఇనీషియల్ గా. తర్వాత రైట్ నో ఐ జస్ట్ ఎంటర్ ద డూప్లికేట్ డేటా. హౌ టు మేనేజ్ ద డూప్లికేట్ డేటా.
I want to run the automation sales process inside a Salesforce. How to do that one? I want to generate reports and dashboards. And right now, this end user is visibling these applications and tabs. I want to be provided security for it. ఎలా అనేది వస్తుంది. But this is the centralized diagram. అర్థమవుతుంది ఏం చెప్తున్నాను? నేనేం చేస్తానంటే ప్రతిదీని సింప్లిఫై చేసి స్పూన్ ఫీడింగ్ అని చెప్పను. ఓకే, I will give only 5% of knowledge. Now you know how to logging into the Salesforce. Now you know how to sign up. Now you know how to launch the applications inside a classic. That naming conventions. Please work on it. Prepare a documentation. Everyday documentation ఉండాలి. ఏం చేయాలి? ఎవ్రీడే డాక్యుమెంటేషన్ ఉండాలి. అదే నీ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్. ఏం చేస్తారంటే ఒక బుక్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు డేట్ వేసుకోండి, రాయండి. ఈరోజు నేను Salesforceలో ఇది నేర్చుకున్నాను రాయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే డేట్ అయ్యండి, ఏం నేర్చుకున్నారో రాయండి. ఏదైనా రోజు నేర్చుకోలేదనుకో రాయద్దు, డేట్ వేసి ఎంటీ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే డేట్ వేసేయండి. అంటే నీకు తెలుస్తుంది ఏ రోజు నువ్వు ఎంత ప్రోగ్రెస్ చేసావని తెలియాలి అంటే దట్ కైండ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఆర్ పేపర్ వర్క్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? సబ్జెక్ట్ ఎట్లన్నా వస్తుంది, కానీ ప్రొసీజర్ మాత్రం ఒక పద్ధతి ఉంటుంది, అదే ఫాలో అవ్వాలి. అదే నేర్పిస్తాను నేను. రైట్? వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? టేక్ ఎ బుక్, కీప్ ఏ డేట్ అండ్ ట్రై టు మెన్షన్ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్. ఓన్లీ వన్ లైన్ చాలు, నీకు అర్థమైతే చాలు ఏం నేర్చుకున్నావు అని తెలిస్తే. డోంట్ ఫేక్ యువర్ సెల్ఫ్. వెన్ యూ ఫేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ప్రాబ్లం. మనం వచ్చింది దేనికి ఇక్కడికి? Salesforce నేర్చుకోవడానికా, జాబ్కా? నా టార్గెట్ జాబే, కోర్స్ కంప్లీషన్ కాదు నాది. మై టార్గెట్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, ప్లేస్మెంట్. ఐ వాంట్ టు డూ ప్లేస్. ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ ఐ విల్ బి సస్టైన్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఇఫ్ నాట్ క్లోజ్. అందరి ఇన్స్టిట్యూట్ లాగే మనం క్లోజ్ చేసుకోం. సో మై టార్గెట్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ప్లేస్మెంట్. క్లియర్? Okay, so one more thing I would like to inform you guys. Okay, the people who joined in the online or offline, please try to reach me. Okay, because I am going to freeze the batch. Once the batch has been freezed, no more add-ons, because we are going to deal with the project with a procedure oriented. Okay, so please try to reach me. You already know my numbers, right? Please try to reach me. Any questions, online people? Tomorrow we are going to deal about lightning experience. Lightning experience రేపు నేను చెప్పేస్తా. హ్యాపీ కదా మీకు? మరి మీరు రీసెర్చ్ చేసుకొని వస్తారా లేదంటే జీరో నాలెడ్జ్తో వస్తారా? ఇట్స్ ఎ స్మాల్ కామన్ సెన్స్ పాయింట్, రైట్? రీసెర్చ్ చేసుకొని వస్తారు కదా, రీసెర్చ్ చేసుకొని రండి. నా రీసెర్చ్ అంటే నా నాలెడ్జ్ మీ రీసెర్చ్ నాలెడ్జ్ మ్యాచ్ అయిందిలే చూస్తాయి. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? చెప్పు. డిఫరెంట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయి. ఎండ్ యూజర్ కి డిఫరెంట్ క్రెడెన్షియల్స్ క్రియేట్ చేద్దాం, అన్ని మనం క్రియేట్ చేద్దాం. ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఆన్లైన్ పీపుల్? యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఒకటోసారి వచ్చింది, నో. రెండోసారి నో క్వశ్చన్స్. రెండు ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ రాలేదంటే. టూ థింగ్స్. వన్ ఈస్ బాగా అర్థమైతే, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ, నో క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ నథింగ్, నో క్వశ్చన్. ఈ స్టేజ్లో ఎక్కడ ఉన్నారో మీరే డిసైడ్ చేసుకో. ఓకే, ఇక్కడే ఉన్నారు కదా క్లాస్లో? రేపు ఎక్కడెక్కడ వెళ్తారో చెప్పండి, అక్కడికి వచ్చి చెప్తా. క్లాస్ లేదు కదా? ఓకే, సో ఐ ఫీల్ బెటర్ that I delivered whatever I expected today. I cleared my agenda. Tomorrow we are going to deal about a lightning experience. Okay, so before coming to tomorrow's session, what is your work is, go and research salesforce.com. Go and research developer.salesforce.com, trailhead.salesforce.com, help.salesforce.com, login.salesforce.com. And you do sign up, create, ఏ ట్యాబ్ కనిపిస్తే ఆ ట్యాబ్ క్లిక్ చేయండి, క్రియేట్ చేయండి, గెట్ హ్యాండ్స్ ఆన్. వాట్ యూ మీన్ బై హ్యాండ్స్ ఆన్? ప్రాక్టీస్. అంటే ఇప్పుడు లెట్ us say ఫర్ ఎగ్జాంపుల్,
ఈ అకౌంట్ క్లిక్ చేశాను, ఈ న్యూ క్లిక్ చేశాను, ఈ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేశాను, సేవ్ కొట్టాను. అరే ఇంతేనా అయిపోయిందా అనుకున్నారు. బాంబ్ బ్లాస్ట్ అవుతుంది అలా చేస్తే. బికాస్ వెన్ యూ గో టు ద ఇంటర్వ్యూ దే లాస్ట్ యూ బాస్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ద నావిగేషన్ హౌ టు క్రియేట్ అకౌంట్ రికార్డ్ అంటాడు. ఆ టైంలో గుర్తురాదు. విజువలైజేషన్ మిస్ అవుతుంది. విజువలైజేషన్ ఉండాలంటే more number of practice undali. That is called hands on. We are going to put, I have very good hands on the Salesforce configuration antam. Hands on means what? Chey tirigipoyi undali ante kallu moosukoni takka kottali. That is called hands on. We are going to put in our resume. Mana resume lo pette prati daniki we are responsible. Clear? Pakka? Understand today's session? Happy? Pakka happy? రేపు రీసెర్చ్ చేసుకొని రండి. మేక్ మీ ప్రౌడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఎలా? విత్ ప్లేస్మెంట్ ఓన్లీ. ఓకే. మేక్ మీ హ్యాపీ విత్ డైలీ వర్క్. డైలీ వర్క్ మీన్స్ పుట్ ఎ డాక్యుమెంట్, టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్, హోవర్ ఆన్ దిస్, రైట్ వాట్ ఈస్ దిస్, హోవర్ ఆన్ దిస్, రైట్ వాట్ ఈస్ దిస్, రైట్ వాట్ ఈస్ దిస్. జస్ట్ మేక్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ డాక్యుమెంట్. నా కోసం కాదు, మీకోసం. అలా చేస్తే మీ బ్రెయిన్ ట్యూన్స్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఈజీగా మీరు గెట్ ఇన్ అయిపోతారు. ఎవరితో పని ఉండదు. Why should we depend on someone else? I don't know still. Right? If you have a confidence, if you have a zeal, if you learn how to learn some certain things, then definitely you are going to be placed by yourself. Getting the point? Simple or difficult? Simple, right? Okay. Chalo, we'll catch up tomorrow, 9 a.m. again. Okay? Then we'll work on something else. If you have any doubts or any questions, please call me. I can be answered. Okay. Once the batch has been freezed, I will create a group, internal group for us. Okay. Then project will start day one itself. Meanwhile, each and exercise. Okay na? Thank you guys. I'll catch up tomorrow. Bye.